mu gihe rero muhugiye mu bintu bya Tanzania abantu 10 ngubu bamaze gupfa nkuko imiryango ya UN ibivuga ndetse n'abandi bantu basaga 700 nkuko Chadema ibivuga bamaze gupfa. Ariko hirya muri Sudan ibintu bikomeje gukomera cyane. Intambara yo muri Sudan y'abasivili ikomeje gufata indi ntera, ikomeje kwigira muri cyangwa se kugera muri phase nshya, aho umutwe wa Rapid Support Force ubu ngubu urimo gushinjwa kwica abantu mu mujyi wa Elfasha werutse gufata. Uyu nguyu rero uri mu burengerazuba bwa Darfur. Abantu amagana ibihumbi barahunze kandi abandi bahunga ihohoterwa nyine n'ubundi rikomeje kubakorerwa, abandi barimo kwicwa. Muri rusange rero ibintu byose turi buze kuvugamo hano biraza kuba bishobora kubangamira ubwonko bwawe kuko ni ibintu birenze ubushobozi, harimo amagambo agiye ari sensitive, rero muze kubyihanganira. Muri rusange reka dutangire rero. Muri Sudan, intambara yo muri Sudan irimo kwinjira mu cyo twakita nk'ikiragano gishya, aho rero abantu bari kugenda bicwa cyane. Uyu nguyu ni umutwe wa Rapid Support Force, biri kuvuga ko umaze kwica abantu benshi cyane, urimo kwica abantu mu mujyi wa Elfasha uri herereye mu burengerazuba bwa Darfur nyuma y'umwaka n'igice uwugendagenda runono. Uyu mujyi rero yamaze umwaka wose n'igice nyine ihazengurutse. Abantu ibihumbi rero batangiye guhungira n'ubundi mu mujyi witwa Tawila bahunga inzara ndetse n'ubwicanyi burimo kugenda buhakorerwa. Hanyuma muri iki cyumweru rero abantu batuye muri Elfasha barakubiswe cyane, abandi nyine bakorerwa ihohoterwa rirenze, abandi bahigwa bukware barahunga rero, baje bahunga rero ubwicanyi n'ubundi bwari burimo gukorwa n'ingabo cyangwa se n'inyeshyamba. Ibintu biteye ubwoba cyane. Zinyeshyamba rero zari zirimo gushaka gukorera ihohoterwa ryica abaturage batuye n'ubundi muri aka gace ka Elfasha badashaka kubakurikira ngo bavuge rumwe nabo. Hanyuma rero muri rusange mu kinyamakuru ndimo gusoma hano kiravuga ngo a fighter show off his work. Ati imirwano rero yafunze n'ubundi imirimo y'abaturage bose bari barimo kugenda bakora. Ati imirwano ifunga rwose imirimo bari barimo kugenda bakora. Ati we have banned them. Hanyuma kandi uyu mutwe ukavuga ati tuzabatwika. Tuzabatwika rwose cyane, tuzabatwika. Hanyuma bagakomeza ngo they show off their horror and document their own war crime with a video to graphic to show. Hanyuma bakirikana rero amafoto ndetse n'amadokima ariho uburyo urugamba baruteguye ndetse n'ubwicanyi bagomba kuzakora. The paramilitary Rapid Support Force stand on Elfasha convoy trying to escape into killing field. Hanyuma rero n'umundi kuva Rapid Support Force yakinjira muri uyu mujyi wa Elfasha, umujyi wa Yesu hinduka agace k'ubwicanyi gahambaye kabera mu bwicanyi burenze, aho abantu bakorerwa ihohoterwa mu buryo burenze, aho abantu bahora bikanga urupfu ko rushobora kubageraho. Ni ukuvuga ngo ni agace gakomeye cyane. Imiryango mpuzamahanga ndetse nihagarariye cyangwa se nishinzwe uburenganzira bwa muntu ivuga ko RCF kuva yakinjira mu gace ka Elfasha ngo yinjiye mu bitaro bikomeye cyane bya muri kara gace, ni bitaro byitwa Saudi. Hanyuma rero yica abantu bose bari barimo imbere. Bivugwa ko abantu basaga 470 biciwe muri ibi bitaro mu cyumweru gishize. Umwe mu barokokeye muri ibi bitaro rero bamwita Fatima Abdurrahman, yagerageje guseka ariko umutwaro n'agahinda by'ibyo yatekerezaga byose bituma atabasha kumwenyura. Hanyuma kandi byagaragaraga ko afite trauma nyinshi, baramutraumatije, ubwonko ntago bwari bukiri ku murongo kubera ibyo yiboneye. Uyu mutwe wa Elfasha urimo kwicira abantu mu bitaro. Fatima Abdurrahman rero yaje kuva mu gace ka Elfasha mu magambo rero yacishije ku muntu wari urimo gusobanura kubera ko ururimi rwa hariya nyine ntago ruba rwumvikana, yari afite umusemuzi. Yaravuze ati ibishe umukobwa wanjye, bica n'undi mukobwa wanjye bamumena ijisho, umuhungu wanjye nawe batuma aba paralize. Ubwo n'abana bangaye, wa mbere baramwishe, wa kabiri bamumena ijisho, baramukomerekeje cyane ku jisho, hanyuma umuhungu waba paralize. Ati I was hit by sharing, my body is full of wound. Ati barankubitaguye cyane ku buryo umubiri wanjye wuzuye ibisebe. Elfasha was the last holdout in Darfur of Sudanese armed force. Elfasha rero iyi ngiyi yari irimo yahoze yarafashe yahoze rero izengurutse n'ubundi aka gace ka Elfasha yari yarakazengurutse. Ubu ngubu rero bavuga ko bashaka kugera muri Darfur n'ubundi agace gafitwe n'igisirikare cya leta cya Sudan, which had fought the RCF in brutal 3 years civil war. Aba rero bamaze kurwana n'ubundi intambara y'imyaka 3 y'abasivile. Sudanese city has become a battleground
rero imijyi myinshi yo muri Sudani yaje guhinduka igice cy'imirwano ikomeye cyane. Both sides are accused of war crime. Ati kandi yaba ingabo za leta, yaba n'izi ngizi za Elfasha, yaba n'izi ngizi za RCF, bose barashinjwa gukora ibyaha by'intambara. Ariko rero muri Darfur the RCF is accused of genocide. RCF rero ivuga ko ngaha hari kubera genocide. Yavuze ko ngo habereye genocide mu gihe cyashize. Hanyuma kandi the label descent from government backed junta with militia that in 2000 brutally clashed and uprising and killed hundreds of thousands of non-Arab. Baravuga ati rero ibyo bavuga bisa nkaho byenda kuba byo kubera ko mu mwaka wa 2000 hari inyeshyamba z'abajanjawidi bivugwa ko zishe ibihumbi amagana by'abantu batarabarabu cyangwa se nyine abatabarabu zarabishe. Ibi rero bikaba bifatwa nka genocide kubera ko na leta zunze ubumwe za Amerika zavuze yuko ibikorwa iyi mitwe yagiye ikora zifatanyije na leta ngo ari ibikorwa bya genocide. From the last 18 months, mu mezi 18 ashize, the RCF surrounded Elfasha. RCF yazengurutse agace ka Elfasha, forcing residents to travel. Ibi rero byatumye abaturage batuye muri aka gace bajya mu cyo twakita nk'inzara cyangwa se icyo twakita nk'amapfa akomeye. It was a famine inside a year just become a slaughter. Ati rero ni inzara yaje guhinduka ikimeze nk'icyorezo. Menefred here, Tawila, bamwe rero baje guhunga n'umundi berekeza mu mujyi wa Tawila. Uyu ni umujyi rero wegeranye na Elfasha wo bita Iklamu Abdulhamed. Urumva umukobwa we rero ndetse n'umuhungu we bose barishwe n'ubuhamya yatangaga. Ndetse abangaba baragiye basiga kana kagahungu gafite amezi 2 bagasiga ntabyo kurya. Barabishe basiga kana gafite amezi 2 bagasiga ntabyo kurya. Hanyuma rero mu byumweru 2 she fed him only muddy grain and rehydration salt surrounded by family that is short and shattered as she told a local journalist. Uyu mutanga wamya rero wo bita Aklamu Abdulhamed we avuga ko ngo bamusigiye nyine akakana gafite amezi 2 nyine ntabyo kurya nta kiniki nta mazi ntaki. Ataka kana ikintu yakagaburiraga imbuto zasigaye senda bivuga gutera twabugereranya nk'ubugari ariko agashyiramo umunyu mu bugari hanyuma akakana kagaha. Ibyo nibyo basize niko yabwiraga umunyamakuru. Iklamu Abdulhamed avuga ko rero ngo umuryango we wabiguyemo. Yabivugaga rero nyine umusemuzi wasemuraga aravuga ati we come running, twaje kwiruka tuva hangaha. They were chasing us, baradukurikiye, firing rocket over our head, bakagenda badukurikira baturasa amasasu ku mutwe, rocket baturasa. They took the men out and lined them up and they shoot them in front of us. Ati turimo tugenda bafashe umugabo hanyuma barangije bamuturasira mu maso bamuturasira imbere. They lined them up and shot them in the street and left them. Tikandi baramurashe barangije bamusiga aho ngaho. Ibyo ni byakozwe n'iki n'ingabo za zirangabo twari turi kubabwira za RCF. Another man fled alongside 200 people. Undi mugabo rero ngo yaje guhunga ari kumwe n'abantu 200. Only 4 survive. Harokotse abantu 4 bonyine. As he told the UN Population Fund anonymously. Nkuko rero yabibwiye n'ubundi abantu bo muri UN. Hanyuma rero undi mugabo yatanze ubuhamya abicishije mu musemuzi yaravuze ati my head was on the ground, mutwe wanjye wari uri ku butaka, and I could see to my right 2 women. Atariko nabashaga kureba neza abagore 2 bari imbere yanjye. My neighbor lying dead. Umuturanyi wanjye yabeshye ko yapfuye, blood flowing from their head. Hanyuma rero amaraso nyina akajya temba aciye ku mutwe we kubera ba bantu bari barashe. Then the RCF got into their vehicle and started running as over. Ati RCF yafashe moto ubundi ibirukankaho. After they left, nyuma rero yo kuba bakwepa bagacika, those of us who survive continue walking.
babandi twari twarokotse twatangiye kuvamo rero turatangira turagenda. Another RCF group caught us, undi mutwe wa RCF rero waje kudufata and demanded a $2,800 ransom from each of us. Ati rero noneho badusabye ko dutanga amadolari 2,800 twese ko turi aho ngaho. Only 4 of us managed to pay. Hanyuma bane muri twebwe rero nibo babashije kuvuga ngo baraza kutwishyura. The rest were killed. Abatabashije rero kwishyura barishwe. They killed the children, bisha abana, the elder, abakuze ndetse n'abagore badafite nimuwe. Wumve nawe ibintu bibiri kubera muri Sudan. Hanyuma ati inside Elfasha, mu gace ka Elfasha rero mwimbere, the RCF left behind pool of blood large enough to be seen from space. Rero mwimbere muri RCF ikintu kiri kuhabera harimo kumeneka amaraso menshi cyane. Urumva ku buryo neza utabasha kubisobanura. Hari kubera ubwicanyi uzengurutse mu mujyi. Urumva niko rero uwitwa Yale uri mu bantu bashinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu n'ubundi yabyanditse arabitangaza. Uyu nguyu rero ni n'umushakashatsi. Tuvuga ati rero harimo kwica abantu basa nkaho ibintu biri gukorerwa hano bimeze nkaho byateguwe. The RCF murdered activist and former lawmaker Sihamo Hassan Hasabala. Ati RCF kandi yishe umwe mu bavoka ndetse n'umwe mu banyamategeko wo bita Sihamo Hassan Hasabala, the youngest person over elected to Sudan parliament back in the hometown of Elfasha, helping the hungry, and Mohammed El Dauda, who was the spokesperson from nearby Zamzam refugee camp. He framed dozens of people facing famine. Ati rero uyu mutwe wa RCF kandi wakoze ibintu bikomeye cyane, wica nyine umunyamategeko nkuko nari maze kubibabwira, kandi wica n'umuntu wari umaze gutorwa wari ukiri muto cyane, wari waratokaje mu nteko ishinga amategeko ya Sudani ukomoka cyangwa se wari wagarariye aka gace ka Elfasha. Uyu nguyu rero yararimo gufasha abantu n'ubundi afasha abashonje. Banisha uwo bita Mohammed El Dauda. Uyu nguyu yari umuvugizi n'ubundi wa leta wari uri mu gace ka Zamzam. Mbega yavugiraga leta mu gace mu nuze mu nkambi ya Zamzam. Uyu rero yari yarafashe ibyabaye byose. Bahita bavuga ati wowe urakamera ufotora, hanyuma bahita bamwica. Hanyuma rero bakakomeza bavuga ngo it's some kind blind violence. It's not only about taking the city, but it's real look now like some kind of revenge. Baravuga ngo mu byukuri hari kubera ihohoterwa rihambaye cyane, si ubwicanyi gusa buri kuhabera. Nubwo bavuga ko bafashe umujyi, ariko ntago ari ugufata umujyi gusa, ahubwo barimo kwihorera. Bashobora kuba barimo barateguye icyo twakita nko kwihorera ku ngabo za leta. Uwo bita Sylvain Pencaude, uyu nguyu rero ni project coordinator w'icyo bita Tower for Doctor Without Border. Uyu nguyu rero n'ubundi akorera mu gace ka Tawila, ni umuganga rero utagira umupaka. He and MSF doctor are treating a population that fled to Tawila after being targeted from their ethnicity. Hanyuma rero aba baganga nyine nibo barimo kuvura abantu bahungiye mu gace ka Tawila gaturanye na RCF, gaturanye na Elfasha yafashwe na RCF. The civilians are being massively targeted. Abasivile barimo kwicwa cyane. They are not so called collateral damage, but they are being targeted as people living in Elfasha. Rero umuntu wese waturutse mu gace ka Elfasha ari guhigishwa uruhindu, yaba ari umusivile yaba ari iki, barimo kumuhigisha uruhindu, and people who dare to resist, ndetse n'abarimo kugerageza kutumvira uyu mutwe ibyo uri kubategeka nabo bari gupfa. Women are any extreme level of pain. Atabagore batuye hano barimo guca mu gahinda gakomeye cyane kandi gakabije, extremely exposed to sexual violence. Ati by'umwihariko rero barimo gukorerwa ihohoterwa rihambaye cyane rishingiye ku gitsina. And in Tawila, mu gace ka Tawila rero, children alive on the verge of starvation. Mu gace ka Tawila nubwo bahari, ariko abana barimo kwicwa n'amapfa. And some of them orphaned, kandi abenshi nabo basigaye ari imfubyi, nta babyeyi bagifite. Hanyuma bagakomeza uwo bita Sylvain Pencaude, uyu nguyu ni uri gukomeza kuvuga, they are children that are seeing probably they are found die under the very eyes.
hanyuma ati hano hari abantu ureba mu maso ukabona yuko ababyeyi babo babapfiriye mu maso, bapfuye, ababyeyi babo bapfuye abana bari kureba. So yes, ati yego nibyo, this war, iyi ntambara asa niwo nk'izindi ntambara zose, is quite dirty and will have consequences for years and years. Ati ni intambara iri kurwanwa igihe kinini cyane, ariko mu buryo butitaweho, bucece ariko izagira ingaruka imyaka n'imyaniko. Ati uko niko kuri. Hanyuma rero uwo bita Nick Sheffrin we aravuga ngo international aid organization have been warning about attack on Elfasha. Ati imiryango itanga ubufasha mpuzamahanga yari yaratanze icyo twakita nka warning ko uyu mujyi wa Elfasha utagomba kwatakwa mu myaka ishize more than a year, mu gihe kingana n'umwaka, and say its residents were let down by international community. For more, Etan Animal Hemeida, the executive director of Sudanese American Physician Association, or SAPA, which is still operating in Tawila near Elfasha. Hanyuma rero n'umundi wagiye avuga ibyo ngibyo ababwira ati ntago mwari mukwiye kwataka byo bibuze mwari bwihangane mu mwaka ni mwataka uyu mujyi. Uyu nguyu rero nuwo bita executive director, uyu nguyu yahagarariye inyungu za Amerika n'umundi muri aka gace, yahagarariye ibyo bita SAPA. Dr. Anmar, thank you very much. Welcome to the news hour. Ngira ngo kare byinshi mama we, ni byinshi ibintu biri kubera hari hakurya, ni ibintu bitangaje cyane. Hanyuma rero uyu nguyu yarakomeza avuga ngo as I just said, your organization is still operating in Tawila and you were operating just until this week in Elfasha itself. Do you know what happened to your team there? Rero bari barimo kubaza uyu nguyu Dr. Anmar, ni ikiganiro bari barimo kugirana, barimo kumubaza ati urwego muhagarariye rushinzwe ubutabazi rurimo gukorera mu gace ka Tawila, ese muri iki cyumweru mwakomeje kuhakorera, muzakomeza no kuhakorera muri iki ngiki, ese muzi ibintu biri kuberayo biri kubera muri Elfasha? Mu kumusubiza yaravuze ngo it's real devastating the amount of violence that happen against the people. Ati rwose ntago wabasha gusobanura neza ingano y'ubwicanyi biri kubera muri kara gace ka Elfasha, aho abasivile bari gupfira bakanababarira, aho abana n'abagore barimo kwangirikira against even like humanitarian actor, ndetse bakarwanya n'abantu bashobora kuba batanga ubutabazi ndetse n'abatanga imiti, ntago wabasha kubisobanura. Aravuga atari ku ngubu currently we have them in our guest house in Tawila. The amount of killing is specifically against like humanitarian actor and medical provider is quite painful for all of us to hear. Atariko abantu barimo gutanga ubutabazi mwakara gace, yaba batanga imiti yaba batanga ibiki byose, agahinda bari guhura nako ntago wabasha kugasobanurira mon cher ami, ni wabasha gusobanura ububabare n'uburibwe barimo gucamo hariya. And what is the state of people who have freed Elfasha to alive in Tawila? Uwo bita Nick Sheffrin rero arabaza uwo bita Anne-Marie Homeida ati se dusobanurire, wavuga nabahe bantu barimo guhunga mu byukuri agace ka Elfasha bari kuba muri Tawila ni bantu ki? Aravuga ati rero uwo ni Anne-Marie Homeida uri gusubiza, most of them are women and children. Atabenshi barimo guhungira muri aka gace rero n'abagore ndetse n'abana, they don't have any place to go to, ntabwo bafite aho kwerekeza right now. Ubungubu the shelter are very limited. Ati amacumbi cyangwa se kuba ntago hahagije, ni hato cyane. Even the basic dignifying service they are not able to get it. Atabashobora no kuba bashaka services zitandukanye nk'iz'ubuvuzi ntazo ntizihagije. Arongera aravuga ati the different kind of trauma no ikiyongerewe kandi bafite trauma ihagije, ubwongo bwabo bwamaze gutakaza ubushobozi bwo kwihangana. And the most sad part right now, ati kibabaje no kurushaho, they don't even know the situation of home they left behind inside the Elfasha yet. No nta nubwo wabasha kubabaza ati se abo musize inyuma bameze bate, ntago mu byukuri babasha kubigusobanura kuko nyine abo basizeyo bameze nabi. Nick Sheffrin aravuga ati as he mentioned in the package, nuko rero wabisobanuye, Elfasha was the last stronghold of the Sudanese armed force, which across his organization learned the country that been fighting the RCF. What is the impact of the Darfur and in fact all of Sudanese? Atagace ka Elfasha kamaze gufatwa rero n'ingabo za RCF.
ata harimo abantu barimo kubabara cyane urumva kuko nagace karwaniwe n'ubundi n'igisirikare cya Sudani babasha kwihangana ariko biranga urumva imiryango mpuzamahanga irahari ariko irimo kurwanwa imiryango mpuzamahanga nyine ishobora gutabara ariko irimo kurwanwa na RCF iriyo ibingibi biraza kugira izihe ngaruka rero ku gace ka Darfur noneho karimo ingabo za leta ubungubu die aravuga ati woni Animal Homeida aravuga ati this war started in the center of capital of Sudan ati intambara yatangirwa hagati muri Sudan muri Khartoum which left most of the health care system destroyed aho rero uburyo bw'ubuvuzi cyangwa se ibitaro byagiye bisenywa and more than 14 million people have been displaced miliyoni 14 zose zirahunga adding to that all more than 25 million people on the verge of food insecurity ate miliyoni 25 ubu tuvugana mu gihugu cyose cya Sudan zibayeho mu buryo bw'iki bwo kuba nta kizere cyuko bagomba kubona ibyo kurya ejo so the disastrous consequences of this war are quite heinous ati ingaruka z'intambara mu byukuri ntago wapfa kuzivuga ngo zirangize kuko ni nyinshi ariko but Darfur specifically suffer more because of the continuous complex situation that is currently happening there since like yearly 200 avuga ati muri Sudan ibintu bigomba kuba cyane kubera ko bimaze imyaka myinshi bo ni ibintu byakomerejemo ntago ari ukuvuga ngo bafashe pause birarekera ahubwo guhera mu mwaka w'ibihumbi 2000 harimo ibi bintu bijyanye n'intambara imeze gutya so the basic infrastructure is fully destroyed ati bikorwa remezo by'ingenzi byarasenywe including access to safe shelter ati harimo safe shelter harimo n'ubuturo bwabo babagamo cyangwa se inzu basic health need ibimwe iby'ingenzi ubuzima bwabo bushobora gukenera by'umwihariko ku bagore ndetse n'abana abangaba babayeho mu buzima bukomeye cyane aho ni muri Darfur it's kind of like disastrous ati bingibi bimeze rero nk'icyorezo cyangwa se ikiza cyaje kikubita hangaha yet the local actors are still trying to access to food ati imiryango cyangwa se abayobozi batuye muri turiya duce twa Darfur barimo kugerageza kuba bashaka ibyo kurya basic nutrition service bishobora gutuma nyine haboneka imibirire myiza ati nibyo bari kubigerageza ariko bakakomeza bavuga ngo secure health care intervention and safe water and shelter tibiragoye ariko hano kubona ibyo kurya bimeze neza biragoye kubona amazi biragoye kubona amacumbi babayeho nabi cyane ubwo rero ni munyemerere nge nitwa Itangishaka Emmanuel reka dusoze gutya bifurije ibihe byiza no gukomeza kuryoherwa n'ubuzima niba ari bwuje rero reka ngubwire kandi subscribe kugira ngo ibintu bigende neza Itangishaka Emmanuel niko nitwa ndagushimiye